siphambanweni laphaya usindisi wachithikazi nabikhona ngakeziswa tumisa yena tumisibizo olapho kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena sikhulu sona isimanga isindisiwe ezonweni kumnandi uJesu hlala nami tumisa yena igama lakhe tumisibizo lapho kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena emthonjeni philisizo ngithabile sengingenile uJesu usengihlambile tumisa yena tumisa igama lakhe tumisibizo lapho kwahlanjwa enhliziyo tumisa yena wozakulo thombo omnandi kuwo uzophonzela namhlanje uhlanjisiwe uphelele tumisa yena tumisibizo olapho kwahlanjwa inhliziyo yami tumisa yena baba igama lakhe lapho kwahlanjwa inhliziyo yami tumisa yena baba tumisa yena igama lakhe libonge tumisa yena. Tinokwaseni mfaro hamanesha mwari mukati mechirongwa chedu The Journey of Life tichitaura pamusoro the experience of divorce. Yes, you heard me right. Divorce. That D word, which is almost like taboo. Many times patinotaura about people who are divorced, and sometimes it's just statistics. Maybe sometimes we talk to them, but how many times do they talk to us, to everybody else? How many times do we sit back and sit and listen to hear their story, their lived experience, the valley that they've trudged or that they're trudging through, and then most importantly, the lessons learned. Kuti zvavakadzidza zvakavabatsira ivo zvinogona kutibatsira tese. That is the aim, that is the purpose yechirongwa chedu patinenge tichitaura about the experience of divorce. So we just want to welcome you everybody. Mukati mezuva ranhasi, my name is Watson Mbiriri. I'm a pastor and your host on this show. Mukati mezuva ranhasi ndoda kuti mundibatsire as we make welcome our beloved aunt, that is Fadzai Maposa. Tinokuchingamidzai mukati mechirongwa chedu. Welcome to the program. Thank you, Pastor. Yes, thank you so much. Toda kutenda mwari zvikuru. Auntie Fadzai Maposa,
is affectionately known as Auntie Fa. Okay, Auntie Fa. So I'll just be referring it to as Auntie Fa in this program. So may you tell us, who is Auntie Fa? Tell us about yourself, what you do, so that we, get to know you a little bit better before we go deeper with the conversation. Thank you, Pastor. My name is Fadzima Posa, as you said, Auntie Fa to the young people and other people around the community. I am 49 years old. I am a mother of 3 daughters and a son-in-law. I am divorced. I am a journalist by training. Okay. I am now with Zimbabwe National Family Planning Council as Provincial Marketing and Communications Officer for Marsh East. So I am a talker. Oh. I talk a lot and I'm paid to talk. Yes. So I'm passionate about empowering young people and the communities to reach their full potential. Thank you so much. Once again, most welcome. Thank you, Pastor. And pachirongwa chino tinoda vanhu vanotaura. So you are in the right place, but I feel a little bit nervous to interview a journalist, you know, because you know Don't this. worry, Pastor. Yeah. That's good. That's good. So we okay. So you've already told us that you are divorced. So subject yatiri kutaura nezvayo is not something that you learnt about by kungonzwa nyaya yemukombi or kungoverenga manewspaper or something like that. It's a personal experience that you've gone through. Yes, it is. Okay. It's a very personal experience. Handina kuzviona paTV. Okay. Kana kungonzwa kuti pane vakasangana nedivorce. Ini ndakasangana nedivorce personally. Okay. All right. Thank you so much for that, and especially for the fact that, you know, an issue like say divorce, it's a deeply personal and it can be an emotive issue. So we appreciate your courage and your willingness to share your experience. The aim yepachirongwa chino ichi handichekuti toda kutsvaga nyaya dzevanhu stereki, toda kuti what lessons can be learned so that zvinogona kutibetsera tese, and that's why we really appreciate your coming mukati mechirongwa. May you share with us kuti how long were you married for? Uye makaita zvokutizira here, makachata kukoti kachechi here. May you tell us about that and how long you were married for before the divorce occurred? Okay, Pastor. Ndakarorwa ndine 21 years. Okay. Ndakarorwa ndine 21 years. Handina kutizira. Okay. Ndakabvisirwa rora yakakwana. Okay. Sekuru Maposa vakafa vadya rora yavo, vapfeka majazi avo. Hakuna chikwereti kwamaposa. Tanga chiri chevakwasha. Okay. Tanga ndakarorwa zvakanaka tikachata muchechi. I was married for 11 years. And I am divorced now. Tanga takachata muchechi. Tikaropafadzwa nevana 2. Okay. 2 girls. And then pane relationship andakazoita after the divorce. And I have another girl. So okay. 3 girls from 2 relationships. One my former marriage, and then another relationship andakazoita after my marriage fell through. Okay. All right. Did you ever imagine or see yourself as someone who would end up a divorcee? Did that ever cross your mind before it happened, or maybe before you got married? No, I never imagined myself as being divorced. Ndaitoti isusu ndisuka vanonyorwa ma-Mills and Bone. Okay. Vanoita happily married and vanozogara pamachair vachiona sunset vari mbuya nasekuru vachiti vazukuru vauya here kana kuti chii. Handinambobvira ndakafunga kuti ndingazoda divorced. Okay. And I was married to a man that I loved. Anga ane malooks emu-Mills and Bone. Okay. Well built, very handsome. And we were both young when we got married. Handambofunga kuti ndingava divorced. Ndaitoti ndeiramba chingonzi Mrs. But hazvina kudaro. Hazvina kuzodaro. Okay. So. And ndaitoda vana 5. In my initial plan, I wanted to have 5 children. Okay, okay.
maitoda vari 5. ndaitoda vari 5 vana. Wow. Ndaizoti I wasn't very particular about sex, but I was hoping ndaita vasikana nevakomana. Oh. I'm the eldest of 7 children, so maybe ndokwazvanga zvakabva. Okay, saka zvokuti pa5 inenge iri a small family. Aiwa, yanga itori right. nani pane 7 ndakakura ndiyo. You know, I have a friend, mumwe zvake, he was born in Zimbabwe, but my parents acho vaibva kuBotswana. Okay. And so on. And he's the last born in that family. And would you want to take a guess kuti ndewe chingani? One mother, one father. 11. More than that. Wow. 14. More than that. I'll stop guessing. Ndewe 21. Wow. Hey, that's a strong woman. She deserves an award. Oh. 21, you heard it right. 21. That's a big Yeah, feeling. and so he's a professor at some university. Wonderful. And so a wonderful man, indeed, you know. So you had wanted 5, but then saka makatozo perera muri pa 2. Okay, and so because divorce then happened. Okay, and so what were the factors or maybe circumstances that precipitated, you know, the dissolution of the marriage? Kana tikuzosvika pa divorce. Mungati zvii zvakacontributa to that? Imi mati you expecting kuti munochembedzanawo zvakanaka, this was a handsome guy and you really loved this guy, and so on. So what factors? And in this, of course, we are not going to concentrate much on, I mean, we just want to focus on the factors as much as we can. Yeah. And not talking of people who are not on the set. Yeah, true. Yes. All right. I met my ex-husband to college. Oh, okay. So, as I said, it was like something that was coming out of a book. We were both young, we met to college, and we hit it off. Okay. And after that, we decided would get married. Tangati vadiki, I was 21, he was 24. Okay. We are getting married. Oh, okay. Yeah. And were you done with college? And then by the time we got married? He had finished his program that he was doing. Then I had also finished, but uzotanga kunyatsoshanda. Oh, okay. But tanga danyorwa ma final exams angu. So takati takunoororana. Okay. Tikanyatsobvumirana kuti takunoororana. Okay. And zvaitofamba zvemubhuku chaizvo. Okay, all right. And then akaita zvekunobvisa mari, tikaroora, zvese zvikagadzirika, tikaita move in, and tikagara. Taigara kwama-in-laws angu, kwamama. Oh, okay. Kwamama ndokwataigara. Tagara ikoko, shanda kuti takacontributa chimwe ndechekuti taisagara tese like continuous for a long time. Okay. Taigara different areas because mutazoti mwakushanda out of town mwachigara muHarare. Okay. And vice versa. So taisagara tese munonzi musame town. And then tatigare tatova nevana 2. Yes. He got an opportunity, or he decided he decided to go to the UK. And papa wandopa vaenda stereki ku London. All right, all right. Tiendako vamwe vachidzoswa, but iye akaenda haana kudzoswa. But ndochinja akacontributa. Mwana wedu wechi2 was only 18 months paakaenda ku UK. Okay. Aenda ku UK akambogara. So you're saying he decided, it was like a unilateral decision? Yeah, he decided. We talked about it, but I don't think anga asiri very keen on going to UK. Okay. Plus, I don't know it akaenda ku UK. Mabasa aenzwa aitwa neamwe he wasn't very comfortable. Okay. So muita ikoko. Because vamwe vaizonzi vanoita care work, vamwe vanoita zvavasina kudzidzira. So he wasn't very keen, but akazongo decide. I think nekuti zvinhu zvanga zvatiomei. But for me, it was a surprise that anga asoti ada kuenda ku UK. Okay. Because our plan was kana tichenda totoenda tese. Okay. Because
ngase vanhu vaida kuchembedzana kavari two plan was tongofambawo tiri two yes. saka iye akazongodecida kuti akuendawo ku-UK then akaenda ku-UK it was a terrible time past. Okay, for you and, yeah, and because the kids. In for me it was like I didn't expect kuti angangoenda ku-UK. Okay. Ipapo I knew it maybe zvaizongoita because zvinhu zvanga zvisina kunyatso maybe ma-opportunities ekuita mari nekudi anga ariko ku-UK than muno muZimbabwe. All right. So 1998 he went to the UK. As I said mumwe mwana anga ane 18 months. Andobva aenda ku-UK. Akazombodzoka 2001. Okay. Adzoka 2001 inini ndobva ndazonyatsoshingawo zvekuda kuendawo ku-UK. Okay. And all then right. November 2003 ndobva ndaendawo ku-UK. Okay, muchiteera. Ndichiteera. Okay. Because ndanga ndati tagara kuno tisikumboona progress, let me try and come. Okay. But ndo time dzaidzoswa vanhu vanachimwa But mavisa. was there communication between the two of you by like 98 to 2003 actually? What was the state of interaction or communication between the two of you? Okay, it was basically tsamba kudhara. Okay. Also to go the WhatsApp. It was more of letters. And then aigona kuzotaura kuti ndozokufonera musi weSunday and ndoendawo pane landline kubasa kwandaishanda ndomira kuti afone kutaurawo nevana, but the communication was there and he used to send us money for upkeep. Oh, okay. He used to send us money when he could for upkeep. But mungu aigona kuti anga ari in between jobs, but he would take care of our upkeep ipapo. Okay. Although not as we had expected, because akaenda ku-UK mari ichawanda singate asi takazongoitawo disappointed. Okay. Imwe isina kuwanda as we expected. Yes, okay. All right. Saka inini ndofunga for us, yeah, so the factors. the age yedu, age. we were young when we got married. Okay. So, And tanga tiri mu dream world yedu. Okay. Meal. For me it was like part of fulfillment yekutopinda mu Mills and Boone. okay. Saka mabhuku ndakaverenga Saka, in other words, fantasy world. you might have had fantasies or unrealistic expectations. Exactly, Pastor. Okay. And I forgot Zichibatana age. age. Okay. I wanted to be swept off my feet. Okay. Yeah. All right. And then also takazama issues of communication papo. And also taibva kuma backgrounds akati siyanei. Okay. Saka background zedu also What do you mean your backgrounds were different? I was coming from a family. Yeah, my parents, they're in a stable relationship. And baba wangu na mama yangu ndo vakazotadza ndaida kuti zviri kuchembedzana. Okay. And also tanga tiri like a stable family. He grew up in a single parent home. Okay. And then for the greater part of his life, he was born out of Zimbabwe. Saka akazoya kuZimbabwe. Oh, okay. Atova in a young person. Okay. So our backgrounds were different, and those zvimwe contribute. And our goals in terms of what we wanted to achieve. Okay. Zvanga zvakasiyana. All right. In what ways? And then I had my plans and my dreams. I wanted to go to school. I wanted to advance professionally. Okay. Yeah, he seemed at that time to be satisfied nezvaanga ari. Oh. Saka it was like kuti inini ndaitoda zvimwe zvinhu zvanga zvisiri izvozvo. Saka and issues ekuti pataita nyaya dzedu tikaita ma-issues edu. Yes. aigarirwa matare. Oh. Saka inini up to now no family conferences for me. Maboni ma-family conference. Aiwa ndakakwana pastor, ndakapinda akakwana. Okay. Maitike maipisa here mumatare umu. Pastor, kutaurwa hunyimwa chokwadi. The conferences. Kana kuti maingowanikwa muri guilty mumatare umu. Handinazombowanikwa umwe musi ndisina mhosva. Ndaingowanikwa ndine mhosva. Saka matare andambobvira akandiitira zvakanaka. All right. Effect yematare, is it because maigara nema-in-laws or what? All right. Taigara nema in-laws. And then also kuti
aingoti like tikatadza kunyatsowirirana nditi would seek someone at least kuti atiyananisi. Okay. Saka pakuyananiswa apa dzimwe nguva ndopaisogarwa dare. Saka mafamily conference iwawo ini nangu handinyatsozvafara ndine maexperience asina kunaka nemafamily conference. Saka I think maybe ndo zvimwe zvakacontribute because ndakabva ndaona fanga kuti ndanga ndiri non-aligned. Ndaitori number changu non-aligned movement. So but otherwise vamwe family members were wonderful, they were supportive. And but ndaingozoona kuti maybe because ndaida kuti ndiwine nyaya yacho ende kana pane nyaya. Kuti vanhu havasinyatsa kubata zvandiri kutaura. And dzimwe nguva because I was young ndaipedza ndakubuda musodzi saka nawa kuchema uchakwanisa kutsanangura nyaya yacho. Saka I think maybe kutsanangura nyaya dzacho dzaisabuda zvakanaka. And ndaingofila kutoti dzimwe nguva hakuno kwamaposta aishedzwawo kunzi hanzi uyu kuti at least hama yangu yaivapo yaizonzwisisawo kuti saka fadzi ndo makuru akaita maybe pane zvamusiri kunyatzobatawo ipapo. Zvaari kutaura ipapo saka maizoona sokuti masara mega. Ndaitoona sendiri kunana-aligned movement. Saka issues ndiwo andofunga kuti akacontribute. Okay, thank you so much for that. Vadiwa vateereri nevatariri. Let's try to go through my contributory factors ataurwa panapa tione kuti taabata here. She's the examiner. Ini ndanzwa kuti number 1 nyaya age. Kuti she was 21, he was 24. Saka vari kuti tatichiri vadiki asi tichada kuti muzotudza ipapo kuti munofunga kuti ideal age ichi but anyway zvanzi age. And then pakabva pataurwa zvakare nyaya yemabackgrounds yekuti anga akatisiyanei, the kind of families they were coming from. Hatisiri kuti vanobva kusingle parent family havafaniri kuroora kana kuroorwa but tiri kuti pane madynamics anogona yekuti people should be aware of so that okay, and maybe because of this we need to kufambisa zvinhu zvedu this way. And then this guy was also not born in Zimbabwe. Akatozoya atoaka munhu kuzouya muno muZimbabwe anga achibva from a different background. And then another factor ndekuti pamabasa avaishanda nguva zhinji vaigara nzvimbo dzakasiyana kana kuti mumwe ari kushandira muHarare, mumwe ari kushandira kuChinhoi, mumwe audzoka muHarare, things like that. Saka zvaicontributawo zvakare izvozvo. And then pachibva pataurwawo zvakare nyaya yekuzoti yediaspora yekuti pakuenda ikoko kuti baba vakazodecide kuti vakumbonoshava vari mhiri mhuri ichisara kuno. Hazvina vaifunga kuti antifa vaifunga kuti tinofanira kufamba tese semhuri. Zviya zvinonzi naRute, your people will be my people. What you eat or where you sleep or where tiri tese sisonke, okay, mune mumvura mese. But hazvina kuita saizvozvo. And then are there other factors? Manyatsogona kutaura. Maybe nongoti issue yefamily matare. Yematare. All right. Yes. Kanza matare, please musandaidzowo kumatare. Matare right. Matare right. And so on. So maybe muchazotibatsira later on kuti saka kana vanhu vakonana vanofanira kuti vaite sei. But paage yamataura apa. What do you think kuti mune here age munofunga kuti iri ideal kana kuti zvingava gender specific here kuti maybe for asikana if maybe at this age munhu anenge pfungwa dzake dzanyatsa kugadzikana kana kuti vakomana kana kuti imari here inodecide kuti munhu akuchiroora kana kuti kwete. What is it? Pastor, handifungi kuti pane age chaiyo like it is specific kuti vanhu ngavaroorana but I think 21 for asikana is rather a bit early. Okay. Even I think vakomana kana upfuura kuma 26 27 ikoko zvinenge zvave nani. I think pfungwa dzavo dzinenge dzadachigadzikana plus responsibility yacho yanenge azoti anoigamuchira nekuitora sei. So I think because 21 vamwe vanenge vauda kutopedza kuuniversity, so it's a bit on the early side. Plus munhu anenge auti rediscover themselves auna kuti wondro handinodai zveti 21 apa 21 wobva waroorwa 22 wave nemwana vamwe vako vachitori
kutotsvaga kuti ndoita sei in terms of my life. So I think 21 is a bit too early for us. Okay. Although we've been married at 18, are still in marriages. Okay. So ndofunga upenyu chaiwo chaiwo haunyatsona formula yekunyatsokuti yekuti 1 plus yemunhu wese Okay. hatinga-apply kune munhu wese. But in your experience, yeah, in you my are saying experience, you think it was early. I think 21, 22 is a bit early. Ko vabereki did they say anything pakuroorwa kuti wadi wambomira fadzi kana kuti whatever, kana kuti wakangoti aiwa ese machena mazai uku hapana dema? Baba vangu vaida kuti ndiendere mberi nekuchikoro. Okay. Zoti pawakanodzwa kuti fadzi ada kuroorwa vakafunza kuti ko kuchikoro. Okay. Because vanga vane maideas kuti dei after ndabva kunoita mass communication ndakaendera mberi ipapo nekuenda kuchikoro. Saka ndofunga vanozongobvumirana kapa chikuru kuti kana mwana atombofunga zvokuroorwa zvikazonetsa mangwana anozochema nemi. Okay. Saka vakazongoti saka it's also a tricky thing for parents. It's a tricky thing for parents because unobva wati because mutete vangu ndakabva ndavaudza kuti but I love him. Okay. And I love him, Tete. Okay. I really love him. I love him. Makavatsanangurira Tete kuti munhu ndiri kumuda. Ndakaenza Tete, I love him. Yeah. Saka ndaifunga kuti manje ndikasaroorwa zvino when I love him ko love yae ikazofida ikazobhuruwara. So I think dzimwe my parents now I'm a parent. Yes. Tinoiswa pa-tight spot yekuti you want my best interest emwana, but you are not sure because vana pastor havauyi nemanual. Saka everything that you do, we are trying to look out for my best interest emwana. So my parents angu just said it was okay kuti ndiroorwe. Okay. But even when things didn't work out, they never said we told you so. They were supportive all throughout. So I think my parents tinebas. Okay. Yeah, all right. So take us through the experience yekuti divorce yenyu makaenda kucourt here chii chakaitika, nokuda kwokuti vamwe vanoti it can be a drawn out and exhausting process divorce. In your case, what happened? Okay. Was there drama or and dust, or it was like just ngoti vanhu vanoti okay, that's cool. Inini I think story yangu ndofanira kutonyora riri bhuku pasta. Kunyora riri bhuku chairo. Nokuti inini, as I said, my ex-husband aenda ku-UK ndakazombodzoka and then ndikazomuti ndauda kutoyo UK. Okay. Saka November 2003 ndakaendawo UK. Okay. Ndakaenda nguva yainetsa mavisa, I managed to get a visa. Okay. Ndikaenda ku-UK. But ndangogara ku-UK 7 months. May kunopera 2004 I was back in Zimbabwe. Okay. I walked out on my ex-husband. Okay. And I came back home. Ndakatenga ndangadawo mukana wekuenda kubasa. Ndikatengawo ticket rangu ndikadzoka Zimbabwe. Ndakaona kuti tanga taita drift apart. We were not like reading from the same page. So taigara in a 1-bedroom flat. But taida kuti setakawanda mumba imomo. Vanga tiri crowded, but chingori 2 in a 1-bedroom flat. Wow. It was a difficult time for the two of us. Okay. I think you think you also felt like it was difficult, or you were the only one maybe feeling like the space is crowded? Tanga tisina, as I said, takanga tapedzera kugara tese like basically around 1998, like in the same environment. Oh. Saka and now this is 2003. 2003, 5 years later. Wow. My interest amanga achinja. Okay. Like kuti zvimwe zvinhu zvanga zvachinja, maona ateda zvinhu anga matanga achinja. And apa ndaingofunga vana vangu vandakasiya kuZimbabwe. Okay. And I think was there no talk of taking them over? Taingoti kana mari yacho yaita, and ini ndaifunga kuti kangoenda ku-UK tikashanda tese tiri 2 tobva taunganidza mari tobva tataona, but mari chaisaunganidzika easily. Okay. Kuti vana 2 vauye ku-UK. So taigara in a 1-bedroom flat, but it said tiri crowded. Okay. Plus tanga tsanyatsoonana, like when I started going kubasa. Umwe achipinda, umwe achibuda. Umwe achipinda, umwe achibuda. Yes. Saka you imagine apa mave almost 5 years tisanyatsogara mese in the same place.
and then mozogara pese in the same place but mwachipinda mwachibuda kana kuti mese maibuda very early kungoti wamuka sei kana kutozosangana mwakutoda sei akutobuda. So I think that's the challenge. So ini ndakatenga ticket rangu and I came back to Zimbabwe. Ndakasiya ndamunyorera tsamba. Okay, saka yakangowafungira mumwoyo rwendo rwembwa kuti inini hangu izvi handichakwanisi. Okay. Then I came back to Zimbabwe. All right. Did he follow up and Yeah, pakufollow up apa ndokwakava nedrama. Inini hangu drama yacho handina kuzoiona. Ndina hanzvadzi yangu iri ku-UK. Okay. Saka ndokwawakazonoti ko atezvara mukadzi wedu atanzi aenda kuZimbabwe pane zvamuri kuzivawo here. Okay. Saka wakambonoona atezvara asi ndanga ndatoya hangu kuZimbabwe. Okay. Saka kana drama yakaitika ikoko vanhu vaitsvaga mukadzi wavo vauya kuZimbabwe. Inini ndasvikawo kuZimbabwe ndanga ndakamirwawo nevamwe vanga vaiti matiza murume ku-UK. Okay. Saka hatina kuonana hedu physically nevamwe vanga vazonditsvagawo but okay. Okay. kuti matiza murume. Oh, but so the thing is you felt that you had drifted. We drifted apart. And yeah, like inini hangu kumba kwedu takakura tisingadyi fish. Okay. My ex-husband is the one who taught me kuti fish inoitwa sei kuti ibikwe inake. Okay. Saka that I always tell people kuti I give him all the credit. Okay. Because ndiyakanzisa kubika fish. So we had things that I really learned from this guy. But ipapo it was like kuti fish yaya yanga kanzisa kuti ndibike angasaidi. Oh, inini apa ndopanda kunyatsogona kubika fish. Saka tanga tine ma-issues ekuti zvinhu zvedu tanga ready from the same page. Okay. And the push was for me to become a nurse ku-UK kuti it would be easier kuti vana vauye. Okay. But inini ndaingoargua kuti dei ndaida kuita nurse ndakaita nurse kana ndakaenda kuparenya tikoko ndakaita nurse kudhara. Okay. Nursing is not for me. Saka iyoyo nyaya yekuti ndakaramba kuita nurse kuti vana vaone mavisa zviri easy. Okay. Saka tanga tine maizvo taitadza kunyatsoti gejegeje. All right. Okay, so that's how it happened. Okay, not kuti it was like a court process and things like that and so on. No. Okay, so what changes and challenges maybe came with that adjustment? All right. Ndadzoka kubva ku-UK. Ndakadzoka ndave unemployed. Handanga ndasiya ndabuda basa kuno. Okay. Ndadzoka ndave unemployed and tumari twanga ndasavha mapounds aya aendawo achingoita sei achingopera. Ndikambotraya zvokutengesa kuti at least kwanise kuva zvichiita ndichikutibhadhira marentals nechi. Because tanga tisina imba yatanga takatenga kuno. Okay. And izvozvo ndakuzotsvaga futi basa kuti ndidzokere. I then met someone. Okay. Saka like rebound manje. Yekuti uri fragile. Okay. Wobva waona munhu anenge ari kuda kutokupa time. Ndakabva ndatofila kutoti apa ndadiwa apa ndatova ma-30s angu. And then ndokubva I had a relationship with another guy. And pastor. I got pregnant. Wow. It was a big shock. Kana neno ndakaitawo shock. Ndikati this should have happened kudhara ndiri young. Okay. And I had a baby girl in 2005. And ndakamboita almost postnatal depression. Okay, because of that. Nenyaya yeconfusion. Okay. Because kuti ndodza baba vangu ndakadzoka ndakasiya murume ku-UK. One. Baba. Number two. Ndazodana nomwe murume. Yeah. Ndikaita nhumbu. Ndave nemwana. It was terrible. All right. Saka imimi kuti mufunge kuti ndinovaudza sei vamaposi nyaya yakadai. Pastor, I couldn't do it, and I struggled. I beat myself up. Okay. This mistake I should have made before Kudar. All right. But I thank God for the gift of the child. I always tell mwana uchembere wangu. Okay. And she's very special to me. Wow. So yes, and a big shout out to her. May God bless you. Yes, may God bless you abundantly. So ndikuti maybe issue challenge ndeyekuti
unenge wave 1 ndakadzoka ndizwa kuti handina murume Okay. because ndatosenda ndomudza kuti plus andazingi takati it's okay iwe uenda kwako endoita zvangu ipapo saka 1 handina murume 2 ndakazinge ndambosvika ndisina basa Okay. 3 ndanga ndichidawo emotional support and then I've got a man who's giving me the attention. Okay. Saka it was like a rebound thing and I had a relationship with All him. right. So maybe do you think this guy was an opportunist or what? Or he genuinely cared about you? Now I don't know, Pastor, kuti aindidere kana kuti aidi, but for that time when he was there, Okay. it was good. He was there for Inim. He was there for my, even for the older girls. I agreed to a father figure to them. Okay. But things didn't work out well. And ndakazongosara inine mwana and other children that I had. So saka machallenges anga aripo ekuti ndanga ndamboenda kuweekend ndiri misses. Okay. Apa ndandazodzoka ndave miss up. Okay. And ndatodzokera hangu my maiden name. And then unfortunately I got a job again and I managed to go back to work. All My right. challenge ekuti ava vana vandaiti freely they could call their dad, their dad could call them. And I could refer to my ex-husband and Okay. kuti aizotitumira mari kana akuda. So with the challenge around even my financial Even issues. my financial issues. And kuti even for my parents, I understand pala mwe pastor anogara chara kuti mama BP aya vana. Okay. And I always think kuti maybe ndakatokonzerwa imwe BP kuna baba wangu, but Okay. even kumana mai wangu, but nyaya dzekuti I failed to handle my issues in my relationships zvakanaka. But we thank God for His grace. I'm Okay. here. Yeah. Wow. Wow. Oh, wow. Wow. Yeah, quite a story, quite an experience, dear brothers and sisters, dear viewers. Quite an experience, and I'm sure we are taking note. You could see, yeah, that factor, and so on. And some of these things relate to situations that we are in, my experiences that we're actually going through. May we reflect and, be introspect and be honest with ourselves. And tichiona ukuthi okay, pane vakambosanganawo neizvi zvakazoita lead into this kind of situation and so on. So totora chidzidzo or zvidzidzo kubva pama experiences atiri kunzwa nezvawo. Saka you think kuti you were quite fragile patime yekudzoka iyi. Then rebound. Can you just talk a little bit more about that? Is it something that people should be careful about? Maybe somebody's watching and maybe they're in that kind of space right now. You could see, yes. Rebound, Pastor, is dangerous. Okay. Yeah, because I think in Indanganda, I'd flown thousands of kilometers to be with a man. Yes. And hopefully that relationship chagadzirika and marriage would move continue. on. Yes. But it didn't work out that way. So pandakadzoka ndanga ndine kamoyo kari fragile. Of course ndanga ndamusiya. Okay. But the fact that I needed somebody anyatsondipa time and vanhu vanga vasingandipi time because vanhu vazhinji vaichemera kuenda kuuk. Okay. Ndanga ndadzoka kuuk ndasiya saka vaingoti aya ndivanonzi mamhepo chaivo kubva kuuk mamhepo chaivo saka tanangura kuti it wasn't working. Okay. UK kumusha kwakwini chaiko wodzoka saka wakadingoshingira kana kutiza ikoko kwawaigara naye wakaendawo kumwe asi uri muuk mapounds akaramba achiuya. Okay. Saka but I thankfully had some friends vaindi support. But ipapo ndanga ndiri fragile, so there is a man who is willing to listen to your story. Okay. Kuti Fadzi ndakanzwa kuti makadzoka kuuk kwazvina kushanda. But hazvina kushanda kuchii? So what is going to happen to those beautiful girls that you have? Ndikatoti he knew he knew because we had worked in the same building at same building at some point. Saka he knew bits and pieces about upenyu hwangu and I had a spouse anga ari kuuk. So ndikati hazvina kushanda takatodzoka. Saka tanga kuti saka nhasi zviri sei after ndazodzokera kubasa ikoko until nhasi ko uri kuiteiko palunch. Okay. Muchiri kuriziva here sadza timboenda nemi kusati. Then I developed the next thing. Okay. Tatova like a couple. The next thing, Pastor,
takutoti pregnancy test yaita positive. The next thing ngatinonyoresa ikako achiremba zvikwanise kuita. Saka kana munhu achingobva murelationship anenge ari very fragile. And anything can happen. Saka uyazoziva kuti anga ari real here, anga aida kungotrya luck here, but zvakazongoitika zvekuti ndakazongosara ndave nechi. Okay, you then moved on after that. Akabasa the disappearing act on me. Saka kuti apa iwe watiza murume UK. Okay. Woya wodisappear, wotizwa futi. Kutoti wasara nemwana zvakare. Wasara nemwana. Apa wanga wachimbostruggle nevana 2, wave ne3. And mudiki anenge achitori nemademands akatowanda. Yes. Saka and I think also vanhu vanoziva ma-love languages evanhu, I think they can pick. Okay. Kuti anoda kukudza nyaya dzake but ari kushayawo kudza nyaya. Saka anongoti I will listen. If you need to talk anytime, just give me a call. Okay. So anozongofona kuti nhasi uri sei? Ndiri right hangu. Sure here. That's how it starts. Saka very fragile. Saka kana kune vamwewo who are still healing from divorce or from being widowed or from being abandoned by somebody. I think it's important to stay indoors. Kana ugare panzvimbo wanokanyatsodzikama uri ipapo until wanyatsopora. Okay, thank you so much. Chiri mumusakasaka chinozvinzwira zvikanzi chakanaka mukaka uite sei haurungwi munyu. Saka tinotenda nemashoko iwayo kuti iwe kana uchiona kuti ndo musituation yauri kana kuti maybe unoshandawo nemunhu ari musituation yakadaro, anogona kuva murume kana mudzimai. Iko kuva concerned kakwe kaka kanogona kunge kari genuine pekutanga, asi kanogona kutozobereka something else that leads into something else. Before you know it, makuita pregnancy test. You know? Saka positive. And after that positive. You know? Saka zvinhu zvinoda kuti zvichenjererwe. And so on. But at the same time, I think ndichada kuzonzwa futi kuti saka tinofana kuita sei nemunhu anenge abva musituation yakadai. Kana kuti munhu anofana kungoita confide maybe in professional counselors and other people that they trust or whatever. Kana ari musituation yakadai, because mutime iyoyo munhu ari kutodawo futi support. And ndobva ndangozvibatanidza nekuti how have you coped or how are you coping with your with this situation? Divorce. How did you cope up? Simba renyu, what munoriwana pai inziyo here, munamato here, mavhese ebhaibheri here, what gives you strength? Okay, my favorite psalm is Psalm 121. Okay. And ndinofarira, I look up to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and the earth. Yes. Ndo favorite psalm yangu. Andina akawanda Psalm 124 dei Jehovah isavapo. Okay. Izira longaidaro tingadai takamedzwa tiri vapenyu. So ndangotenda Mwari kuti nyasha dzawo dzakandiwana. Okay. I grew up as a Methodist. Yes. After my rebound relationship, after my divorce, I became a Pentecostal. Okay. And then I became ndaenda kuma SDA programs kubvira 2006. But ndakazoita an Adventist in 2012 and I got baptized. Saka simba rangu now ndinoriwana kuna Mwari. Okay. And I'm thankful that even at my difficult moments or at my terrible moments or ameno tanganzi machi pandaingonzi nani mune mamhepo kubva ku-UK ndaingonamata hangu but not as much as I did, but my prayers amai vangu sustained me. My prayers ambuya vangu, she's late now, but I know that my prayers of my grandmother sustained me. Wow. So ndangotenda mbuya vangu, I had a very prayerful grandmother. She's late now, but vaidoti komunodi kunyatso namata. Ngoti gogo havapedzi kunamata. But now you appreciate. Now I appreciate. And now I think maybe ndautongobehave or sambuya vangu. But I'm happy for that. So simba rangu I draw it from my relationship na Jesus Christ. Ndangotendawo kuti Mwari akandinyururawo mumadhaka ndanga ndakupinda. Okay. Because as I said, after my youngest daughter was born, ndakatomboita postnatal depression. And ndanga ndakaonda zvaityisa pasi. Kusvika mumbuya wangu vanzi madoti ambonotestwa zvese. Okay. Because munhu akati kuti anotestwa HIV ndofunga. All right, ambonotestwa zvese. So in terms of my challenges ariko
and divorce is real. And even within the church, kuti takamboenda kuime big Sabbath. So someone aipa announcement angari leader wedu weWhisper akataura kuti takubreka mumagroups. Tikatomirira akuti akubreka mumagroups. Rekutanga group reshirikadzi. Yes, rekangoti Whisper, that is an association in the Adventist Church for widows and single parents. So that's Whisper. Saka ndo musangano kwavari kutaura kuti vanga vari. It's an association for widows and single parents. All right, yes, you may thank you for that part. Yes. So kanti akubreka mumapoka edu two magroup. Group rekutanga ndereshirikadzi. Then group rechi2 ndere vakarambwa. Saka ndangotora chengwa ndangonogarawo paside ndikati ina handina vandaudza pastor yako ndikati handina group tikanziko sei ndikati handina kurambwa pastor ndakatoramba munhu saka ndikushaya group. So even within the church the challenge that we get kuti ukandiri divorced, I think pachishona ukandiri divorced nongora kuti ndakarambwa, you can't say ndakaramba munhu handiti. Saka it's a challenge. Saka indozomboti ndiri shirikadzi because it's easier to explain. Saka vakashaya rini ndoti zvakaoma ndibva ndangonyarara. Because kuti divorce it might seem difficult. So what's the difficult pakutaura nyaya yedivorce? Why is it like a difficult thing? Because ukati pastor kuti ukati uri divorce kana uri mukadzi usually ndiwo wakatorambwa. And vanhu vanoudza kuti wakaitei kuti urambwe. Une problem somewhere. Dautoona kuti because vese vakarambwa vanenge ndorani. Saka they want to find out kuti wakarambirwei. Waisagona kubika here? Waisagona kunyatsogeza here? Wanga usagona kuchengeta murume wako here? What was the problem? Saka ukangoti ndiri shirikadzi, people understand kuti murume wacho akafa. Saka it's easier. Anyaya chaizoende kure. Saka machallenges ariko even within the society kunzi vepa next door apo havana murume. As if kushaya murume kuda kuti magetsi enyu asakwane kana kuti kudii. Saka people just stigmatize. And dzimwe nguva unogona kutoshaya imba because hauna murume. Because kwanziko vakazoya vakarwa pano. And then ubva kuti vana vangu havarwi, vanzi handisi kureva vana. Then you know kuti you might have boyfriends that are coming that might end up fighting vakaputsa imba yavo. So ndo machallenges aripo ipapo. But now what I've discovered is kuti it's important to have a strong support system. Whether with church or within the family, within my friends. And I'm thankful I've got supportive friends. I've got friends who are also in a similar situation. And also within the church, we've also got a support system. But I think it's important to have a support system. Whether it's if we can't have it within the family, even my professional counselors, where you just go and you let out. Yes, that's right. Saka, but support system is nekukosha kwayakaita and everything. Asi ndoya mati maybe munhu anofanira kuchenjerera pada waanoudza. Nekuda kwokuti pamwe pacho panozototangawo zvimwe. Ukazoudzawo mumwe munhu dzimwe nyaya dzinogona kuzotiwa blow out of proportion. Saka hazvizobudi zvakanaka. Saka be careful. I think togona kutoziva kuti shamwari yangu ndikaudza zvakati inoremerwa, ndikaudza zvakati hakwanisi kuzvimanager. So I think it's also important kuvheta support system yacho kuona kuti havakasimba kusvika pakadii. Ndogona kukuudza umwe munhu nyaya yangu and then I go home and sleep. But we are chatorara itofunga kuti sakafadza ari kuzvifambisa seko nyaya yake, it's so confusing. But I'm already fast asleep ndo wakutomuka kushaya rugare nenyaya. All right. So pane pandakambotarisa ndichiona pakanyorwa in one book pachinzi, of course vaitaura nezveUnited States of America, ichinzi ndo iri leading in the world panyaya yemadivorce rates. So vachiti muna 1900, in 1900, one out of every 60 marriages would end in divorce. And then 1920 yange yadzika to 1 in every 20 marriages. Then 1940 it had come down to 1 in every 12. And ichingodzika iko zvino yakunzi 1 in every 2 marriages ends in divorce. Saka kana takatarisa zvinhu zvakadaro zvinoita sekuti world over
ma-divorce rates anenge atikwirirei. In your view, and maybe through the field of your experience, zvii zvingaitwe to reduce ma-divorce rates kana kuti occurrence yedivorce mukati memhuri dzedu? All right. Yeah, divorce is there and is real past. Ndofunga number one ndezvekuti when people are dating, yes, ngavangoona kuti musikana wandada uyu anotaurisa, okay, handichazomunyararidzi. Saka kuti munhu anozofunga maybe ndikazomuroora andofunga achadzikama kupfuura zvaita izvi. Kana aitotaurisa aitoseka stereki, handifunga kuti achachinjika. Saka kana watoziva kuti wada kutorora munhu anotaurisa kwebva wangogara wangoshinga kuti uchagara nekutaurisa kwake ikoko. That's one. Saka understanding personality yemunhu wauda kutoroora naye. Yes. And then two, understanding my goals and sharing them while you are still dating. Okay, my goals. What you want to do in life, how you want to do it. Okay. And when even talk so when kuti by the time ndofunga kuti kandikararama ndikasvika 35 ndada kundadai. This munhu anokwanisa kuona kuti zvinoenderana nezvada kuita uye. Okay. And then I think vanhu ngavazi varume, even vakadzi maybe, but base ndoda kunonanga hangu varume kuti ngavazive kuti havazi Jesu. Oh, okay. Jesu ndiyega akati ndinokusiyai tambonokugadzirai pekugara. Alright. Kana murume ane mukadzi wake ngaafambe nemukadzi wake. Saka I think vanhu ngavasarifunga kuti ivo vauda kuitawo kunogadzira vanhu pekugara. Kana wauda kunogadzirai mese muchiona. Kwete ndakumbokusiyai ndakunogadzira upenyu. Wow, you have Saka put it. diaspora, kana mafunga zvedhiaspora, endai mese muri tu. Okay. Musasiyana. And then also I think communication remains very important and very key at all times. Communication. Yekuti ezo notiri kufunga kudai, ezo notiri kudai, ezo vanhu vachitaurirana vachinzwanana. And also I think pakutaura ka. Yes. Kuti mumwe achitaura mumwe achiteerera, I think ndi Oliver Pitukudzayimba zvokuti mumwe ndichitaura iwe woteerera kana takutaura chichinjana. Because nongwa hatiteereri. Tinenge takangogadzira answer. That are on the defense already, so that's also a challenge. Defensive listening. Saka hachitomboiti active listening. Kutoti right, kana apedza ndatomupindura chiti zvakati, but handisikunyazoteerera. Saka inini for me, kana mafunga kuenda diaspora, endai mese. Kana mafunga kunoti maunogara kugweru, endai mese kugweru. Kwete umwe ari kugweru, umwe ari kushamva kana kuti vanhu ngavagare vari vese pamwe chete. Alright. Zvinobatsira kuchengetedza. Plus nemuchidzidzana more. Kwete because tikagara tiri apart, pamwe handichazivi kuti hauchanwiti. Ndomuka na6 ndoti I have come to save you breakfast in bed. Ndakubikira tea. Ndapedza kuti hauchanwiti, hauchadyi mazai. Napa ndatoisa effort. After all that effort, munhu orwadziwa manje. And so on. So how have the children taken it? Did you ever sit them down to say, Nina Baba, or whatever, and so on? And was it easy if you did that, or what was the situation? Inini handinambobvira ndati kune the girls ngatigare pasi, ndakangodzoka ndikati dedi vachasara kuUK, ini ndichadzoka kunoku. But for the time being, siangogara kunoku dedi vari kuUK. Asi umwe mutambo funga kuti zvataurika zvanzwisisika, because umwe wacho anga achiri mudiki ake. Umwe wacho anga akasiwa ine 18 months. Akasiwa ine 18 months. And then umwe wacho anga ati kure. Saka umwe musi in the middle of the night, she wakes up and says, ndoda dedi, ndoda dedi. And I was like, Daddy, takati vanhu vakasara UK, and it was like explaining kuti Daddy loves you, I love you, but we just can't be together. We just can't be together. So I think vana was like ndozofunga kuti pamwe zvakazoita with time wakaenda adjusta, but I can never know. And maybe they would be better place to explain kuti zvakanyatsoFamba through what stage. But my emotional scars passed haonekeri. And munhu akwanisa kuti ndine vanga rangu pamwoyo rakati. Because I think munhu sanoda kungokurawo nevabereki vako. Even kana vari vese vari vapenyu vachigara vachiwirirana. Isusu we did not manage to do that. So I think vana, it's not easy for them. And also kuti ivo vana vacho vanenge vane maizvo vanenge vachiti vabereki vedu vanga vari vese, because umwe hadzizoshandi kana if you are apart. You don't agree. Like I was deciding what schools do they go to ndega without even consulting. Munhu anozofunga kuti baba vangu vanga varipo, pamwe dei ndakaenda kuchikoro chakati, dei ndakaita zvakati, maybe dei ndakaenda kucollege kwakati, but because unenge uchidecida nezvinenge zviripo izvozvo. It's unfortunate kuti
as parents we decide for our children, and dzimwe nguva it might not be the best of decisions. Okay, all right. Okay, as we get close to the end of our conversation, ngatimboti kune vari maybe whatever situation yavari mumarriage yavo vanogona kunge vakatogara vari kuona chirongwa nesu izvozvizvi baba namai asi nekudawo kwezvavari kusangana nazvo nekuda kwezviri kuitika, maybe one of them or both of them are contemplating, maybe seriously contemplating maybe divorce. Imimi kana makatarisana nawo izvozvizvi mungati kudii kwavari muchitaura through your experience? Alright, ndikangoti sit down, first thing garai futi pasi and go through issue yamuri kutarisana nayo. Zvanyanyonetsa zvii chaizvo chaizvo hazvigadziriki here? Can't you like strike a balance or reach an understanding? Because being a single parent is not easy. And unogona kutofunga kuti ndabuda moto, ndabuda mupani, obva watopinda moto chaimo chaimo. Saka rethink kuti zvii zvonyanyonetsa chaizvo chaizvo. Maybe I know vanhu vatema hatina kujera zvekuenda zvekuma-professional counselors, but seek professional help. Kana muchienda kuchechi, look for a pastor and who can assist you. Mukwanise kuamutaurirana, because pamwe zvinogadzirika. Pamwe one of you has to compromise and give in to the other while you accommodate my needs emumwe. Saka think through it again, and kana musingakwanisi kuti think through muri pamwe chete, umwe wenyu ngaamboendawo maybe in a different environment, and then mozoita come together maita rethink. Saka ina would say past ngavadzokorodze kufunga and rethink, and then kana zvazonetsa hazvo vozoendawo go their separate ways. Okay. But consider my issues akawanda before deciding that. Thank you so much. Saka, in other words, sometimes kuenda that route, kuenda nenzira iyoyo might in some cases be a solution worse than the problem that you're trying to solve. Saka zviri kunzi consider, reconsider, consider again. Yes. Musati matora nema-ramifications ne-effect yazvichaita maybe kune vamwe vakakutenderedzai vanogona kuva vana, some other family members and so on. Even iyemi ramangwana renyu racho kuti rinezenge ramira sei, single parenting here or whatever, step family situation and so on and so on. Zvinhu zvakaita saizvozvo izvo, we need to think and think seriously about those kind of things nekuti zvine ma-far reaching consequences and effects. And lastly, kune munhu maybe who's achangobuda kana kuti ari kutoenda through the divorce process, kana kuti achangobvamo, what would be your words? All right, just to say, you're at a point where you're very fragile. Right now, maybe you've just gone through a divorce or you're going through it. You're very fragile, and get a strong support system. Get someone to reach out to, that you can reach out to and share your story. And dzimwe nguva vanhu pastor think kuti munhu akati I would like to spend some time with you, vamwe they just anongotaura nyaya yake chete. Saka vanongori very fragile, and when you're fragile you are bound to make my emotional decisions anogona kuzoita ma-consequences akatokura neakatowanda mangwana. Saka kana zvoita as I would say pastor kutozvivharira mumba and keep yourself busy nezvimwe zvinhu so that you do not focus on feeling unloved, because munhu kana wabuda mudivorce you feel unloved, and munhu akati akupa attention you feel kuti ndivo chaivo chaivo, but stay at home, keep yourself busy nezvimwe zvinhu and get someone anoita say who looks out for you all the time. So be careful where you go, with whom and what you do, otherwise unozochema mangwana. Okay, thank you so much. Tinotenda zvikuru. We want to appreciate every one of you. Tinoda kunzwa ma-comments enyu, your views, your questions. Mukati mechirongwa chino hatizivi, maybe makasanganawo ne-experience yakaita sei kana mamwe akasiyana. Amunoti ndofunga iyi nyaya inofanira kuti ibatwawo zvakare pachirongwa for the purposes of benefiting other people nema-lessons anenge akadzidzwa. Please get in touch with us. Tizivisei, tiudzei. Tinotenda zvikuru kuti maybe tabata tadzidza ichi nechocho through the experience yaAntifa. Asi musati maenda Antifa, toda kukutendai nekuuya kwamaita, uye tingoshuvira kuti Mwari varamba vachikukomborerai pamwe chete nevana
vasikana ava kuti Mwari avaropafadze, ramangwana ravo rive rakanaka rakajeka. Tinovanamatira zvikuru nekuvashuvira zvakanaka. Yes. Asi tisati taenda tinokumbira kuti mutipewo munamato. Nekuda kwokuti mudzimba umu ishona inotika chakafukidza dzimba matenga. Mune masituations, mune vari kudumbirwa, mune vari kuona vari crowded mu one bedroom flat. Vamwe vari kuti I can't stand this anymore, and so on. People are going through different kind of challenges and situations. So we would really ask that you may, pray and commit them before the throne of grace. Okay. Yes. That namating. Kuna Jehovah gatendeka tokutenda mangwanana nje dzenyu dzinogara nekusingaperi. Vangu kutenda nje dzenyu zvamunotipfukidzana nadzo nguva dzose. Tinouya chigaro chenyu chemutsa chingoisa mafamilies in different situations mukati memaoko enyu. Batai henyu murimi Mwari pamusoro pemhuri idzo dzomugovaitirawo zvakanaka. Pane vari kuchema maringe nemamarriages asiri kufamba zvakanaka. Pukutai musodzi muvapewo peace yenyu Mwari pamusoro pemamarriages iwawo. Tonamata Jehovah, pane vari matemo edivorce Jehovah. Nyaradzai mafungo edivorce mukati memarelationships iwawo muvaitirawo zvakanaka. Tinongokutendai kuti muri Mwari mune zvazhinji makatiitira zvimwe zvikuru kumashure, nanhasi hatikadzi mukwanisa kuita zvimwe zvikuru nichienda mberi. Tibatsirewo pane zvose Jehovah, tambe takasimbira kwamuri nokuti ndokune ruponeso rwedu. Mamarriages Jehovah Mwari munoshuvira kuti akwanise kuva ari happy, anobatsira even vanhu nharaunda, even mafamilies iwawo. Pindirai mamarriages iwawo Jehovah, mubatsire muvaitiro zvakanaka. Vari kurwadziwa nemalosses ari mumarriages Jehovah Mwari, vanyaradzei muvaitiro zvakanaka. Pane zvose Jehovah tinoshuvira kuti ndechekuti even tasangana nematambudziko iwawo, that we may be a strong support system to others, tikwanisa kuva tinobatsira vamwe vasawirawo matambudziko atinogona kuva takasangana nawo. Pane zvose mubatsirewo vana vari mamarriages iwawo, mafamilies iwawo, muvachengetedze muvarwire muvaitiro zvakanaka. Pane zvose tingoziva kuti Mwari nemi we are complete at all times. We are not complete because we have got partners. We are complete because we Mwari, you love us the same all the time. Tinongokutenda nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. May we never lose our self-esteem because we are single parents. May we never lose our self-esteem because we are divorced or widowed. Tingoziva kuti even in all situations Mwari, you remain God. Vewo nesu muitiro zvakanaka nokuti muri Mwari. Muzita raJesu Kristu unogara nekusingaperi. Amen. Amen. Tinoda kukutendai, rambai muchitandadzana nesu pane zvirongwa zvinotevera. Mwari vakukomborerei mukati memhuri dzenyu, mukati meupenyu hwenyu. Kosi Jesu ngikube phakathi kwamalingo aduba yonke indawo, wena thwala ngifihle isiqondiso esakho. Nkosi Jesu ngikube njengengane ethuliswa, ungathulisi ulwandle, amanzi ayalalela uma uthi thulani. Wena mbusi wolwandle, Nkosi Jesu ngikube ngangondela okwini, namaza ekubuza esitha ukuphumula, ngangicike esifubeni, mangizwe uthi kimi, ungesabi qhubeka, mangizwe uthi kimi, ungesabi qhubeka.
son.